Now, a day after phase 1 of polling concluded in Assam and Bengal, Home Minister Amit Shah has exuded confidence in BJP's victory in both states. Amit Shah said that leaders on ground have assured him that BJP will win 26 out of 30 seats in Bengal and went to polls that went to polls in one phase today. In Assam, Amit Shah said BJP will win 37 out of 47 seats that went to polls yesterday. Hitting out at Mamta, Amit Shah said that people of Bengal have been disappointed by the TMC government as it failed to bring development in the state. Didi hitting back rubbish Shah's claim, saying that BJP will win a big zero in Bengal elections. मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। হ্যাঁ, আমি আন্দাজে বলতে পারি মা ভাই বোনেরা 80% ভোট 84% যখন ভোট হয়েছে, মা বোনেরা আমাদের পক্ষে, ভাই বোনেরা আমাদের পক্ষে, শ্রমিক কৃষকরা আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। রসগোল্লা খাবে, রস ছাড়া রসগোল্লা। Now, it's war of audio tapes in battlefield Bengal. After BJP released an alleged audio clip of Mamta Banerjee, the BJP leader Pralay Roy, and her conversation, TMC's now counter audio tape comes next. The party claims that this audio tape is of BJP leader Mukul Roy and Shishir Bajoria discussing what election commission has to be told. Let's take a listen at this report. The battlefield where futures are at stake. The Karm Bhumi where it is make or break for those fighting here. And on the very day Bengal begins polling in a historically high-stakes election, an audio scandal has exploded right here. First, listen to it. আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না। What you have just heard is a recorded conversation put out by the BJP, allegedly capturing Mamta Banerjee, pleading with the BJP's Nandigram Deputy Chief Pralay Pal for help. With Nandigram going to the polls on April 1st in the second phase, the audio is alleged to show a desperate Didi seeking help from the enemy camp. তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি, সেটা তো আমি বলেছি এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন 21 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। Pal claims that Mamta urged him to support her against turncoat Suvendu in his safe seat Nandigram.
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে, আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে, তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন, আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। BJP leader Suvendu says Mamta is losing ground and that is why she is approaching his leaders. She lost her battle. She is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. Meanwhile, TMC has accused BJP of staging the incident but applauded Didi for valuing even those workers who have left her. It is a great instance from a supremo like Mamata Banerjee. She had a talk with the Trinamool Congress booth level worker, block level worker. So there is no harm in it, nothing wrong. Hours after the claim was made by Paul, the Trinamool Congress stated that if this happened, this showed how democratic the party was, how democratic Trinamool Congress was, where the Trinamool Supremo apparently asked a former Trinamool worker to join back the party. Amidst the allegations and counter-allegations, what followed next was another audio tape, this time released by TMC. ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 আসবে 20। হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমার আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এই যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। In the audio, BJP's Mukul Roy can be allegedly heard briefing another leader, Shishir Bajoria, on how to influence the Election Commission. TMC claims that a day later, the Election Commission acted exactly how Mukul Roy wanted. The audio wars have now become a flaming issue with only a few days to go for polling in this winner-takes-all constituency, where Mamta goes up against her former confidant. In the escalating battlefield of Bengal, a few seconds of audio have lit perhaps the biggest fuse yet. Bureau Report, India Today. Meanwhile, the National Investigative Agency on Saturday have arrested Maoist turned TMC leader Chatradhar Mahato. In fact, TMC Neta was arrested in 2009 Rajdhani train hijack and hostage case, days after the High Court prevented his arrest in a murder case. NIA arrested Chatradhar Mahato from his house in Lalgarh of Jhargram district. The arrest comes 12 days after Bhubaneswar-bound Rajdhani Express passengers were taken hostage by Chatradhar. He has now been arrested under the UAPA and will be produced at a court in Kolkata. In fact, Chatradhar Mahato is also accused in a murder case. He is now a TMC ground worker. It's crucial now for the party to woo tribal voters. In an exclusive conversation with India Today, Mahato's wife said that around 40 to 50 people barged into their house, snatched their phones and took Mahato away. দেখুন, আইনের পথে চলছে, আর এই ধরনের টেররিস্ট নিয়ে রাজনীতি, দেশদ্রোহীদের নিয়ে রাজনীতি না করাই বাঞ্ছনীয়। আর আমাদের এখানে তো সব ফ্যামিলির অনেকে এই বাড়িতেই থাকে, সবাই প্রতিটা বাড়িতে ঢুকে তাদেরকে বাচ্চা থেকে শুরু করে সবকে বিছানা থেকে তুলে বের করেছে, বের করে তাদের যার যার কাছে মোবাইল ফোন ছিল সিকিউরিটি সবকে বার করেছে, বার করে তাদের মোবাইলগুলো আগে নিয়েছে, নিয়ে তাদেরকেও বাড়ি থেকে বের করেছে, বের করার পর তাকে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ছাদ থেকে নামিয়েছে, মেরে তখন ও বললো যে আমাকে আপনারা কেন এরকম করছেন, আপনারা বলুন কি ব্যাপারটাকে বলুন, ভদ্রভাবে কথা বলুন, ভদ্রভাবে কাজ করুন। তখন বলছে আপনি বাড়ি থেকে বেরান। বলছে কেন আমি বাড়ি থেকে যাবো রাত্রেবেলা, আপনারা বলুন। না বলছে আমরা থানা থেকে এসছি। না থানায় চলুন, কথা আছে। না ওই তাহলে থানার স্টাফ কোথায়? না থানার স্টাফ আছে, আপনি বেরান, থানাকে চলুন। না বলছে না আমি তো থানা না জানালে আমি যাবনি।
দিয়ে তখন তাকে মানে জোর করে টানা হিচড়া করে তাকে মানে এমন ভাবে নিয়ে গেছে, তার উপর প্রচুর মানে টর্চার করেছে। আমরা যখন তাকে ছিনিয়ে রাখতে চাইছিলাম তখন আমাদের উপরও তারা অত্যাচার করেছে। আচ্ছা, কতজন এসেছিল? কম করে অন্তত 40 থেকে 50 জন। আর কোথায় নিয়ে গেছে কিছু বলেছে? আচ্ছা, না না, সেটাও বলেনি, এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে কিছু জানায়নি। Now, the Kuttanad region in Alappuzha district is the rice bowl of Kerala and is known for its picturesque expanse of paddy cultivation. This area is today the main source of famous boiled rice of the state. India Today, in fact, went on a backwater cruise with a few local citizens there to find out what they thought about this campaign season. Let's take a listen. Kuttanad has seen a dramatic fall in its economy. Once a thriving tourist region because of its picturesque backwaters, it has fallen on hard times after the COVID pandemic struck. Hotels have low or no occupancy. Houseboats lie moored without any business. When citizens cast their votes on April 6 in this region, the economic crisis of Kuttanad is bound to reflect in how the people vote. When we talk about elections, definitely we should start with the COVID situation here. All of us know that the COVID is badly affected worldwide, especially the tourism industry. And if you take Kerala, it's not badly affected, but it's terribly affected because, you know, Kerala is very much related to tourism industry. Rising unemployment and low wages is a worry for the people living here. Today's youth, they are facing a lot of unemployment. The last pass out students, 95% of students are unemployed. Okay. And many who have joined private firms are not having enough salaries. Okay. And many have lost jobs also. Okay. And many have taken bank loans for their own studies. Okay. And I don't think the government is focusing on any issues related to the youth. They say benefits announced by the government have not reached them. Jobs and government support is what the people of Kuttanad are urgently seeking. LDF partner NCP is fielding Thomas K. Thomas, while the UDF has allotted the seat to Jacob Abraham of the Kerala Congress. The NDA has also put up a candidate in the constituency, which means there's going to be a triangular fight. But voters aren't sure of BJP's prospects yet. BJP don't have much people here, I mean much seats here, because Kerala is high literate state, and we have some practice of even the basic thing, food. So we are seeing other states where BJP is ruling. There are some bans on, I mean they are commenting on what you need to eat, what you should not eat, what you eat. It is just development that most of the people who have actually spoken to, be it in Palakkad, be it in Thrissur, and now be it in Kuttanad constituency, they are only looking for development. That is the vision they hope that all the candidates who actually come canvassing for votes over here, and whichever party comes to power, focuses on one thing: jobs, focuses on unemployment, and change and bring about, well, simple development for the state. With video journalist Madhu R, Nolan Pinto for India Today. All right, speculations are now rife that NCP chief Sharad Pawar's leader Praful Patel and Home Minister Amit Shah held a meeting behind closed doors in Ahmedabad. Curiously, Amit Shah has refused to accept or deny the speculation in the midst of a crisis in Maharashtra coalition government. When asked about his hush-hush meeting with NCP top brass, Amit Shah merely said, "Not everything can be made public." In fact, the Aghadi government is now already standing on shaky grounds after allegations against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh of extortion and links to tainted cop Sachin Waze. अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है. All right. For more details on that, you could log on to indiatoday.in. You could also download our app for more. Stay tuned. Coming up next, India Today special on Dinesh politics. You are watching India. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.